السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، نحييكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا مع الإخوان أنا بدأ نركب جديد في هذا السطح إن شاء الله. كما كتشوفوا الركاب دائما كنشدو على جوج حيوط، إما إلا كانوا الحيوط معوجين كنشدو على حيط واحد. كما كتشوفوا دابا عندي الحيوط مزيانين، شديت على هذا الحيط الطويل، وعندي واحد الحيط ديال الباب كنشد عليه وكنمشي كنسرح الجليج ديالي. هادشي كاين إخوان، ما تنساوش بواحد اللايك.
ها انتم الاخوان كما كتشوفوا السطح ديالنا سالينا الحمد لله. يلا سالينا وبدات الشتا كطيح الله يرحمنا. كما كتشوفوا الاخوان الزواقه غادا هي هذيك، الزواقه في البنيت عاوتاني كذلك. هنا الاخوان هاد الجوال اللي كتشوفوا في الوسط هنا كيتقسم المياه ديال السطح حيت فيه جوج سيفونات. كما كتشوفوا الاخوان الخدمه طلعت يا سلام الحمد لله. هنا حشمنا مع شي واحد وانا ندير عجبتهم الخدمه وداكشي اللي بغينا. ها انتم الاخوان كما كتشوفوا الجليج طلع مزيون، واخا هو حرس شويه راه الصراحه مزيان الجليج اللي حرس باش ما كيزلقش فهمتيني. هنا هاد القالوس اللي على الجنب كيهود الماء ديال بيت السطح، وهنايا هاد السيفون. ها انتم الاخوان كما قلت لكم الاخوان هاد الجوال اللي في الوسط هنا كيتقسم المياه ديال السطح، النص كيخرج واحد السيفون والنص الاخر كيهبط للسيفون اخر. كما كتشوفوا الاخوان هذا هو السيفون الثاني كما شفتوا معايا الاخوان. وهادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.